వీడియో తీయరంటే ఒక మాట చెప్తామన్నా, చెప్పండి రా అన్నాను. అని ప్లీజ్ కెమెరా ఆఫ్ తీసేయండి అన్న. ఆఫ్ చేసి జోబులో లో పెట్టింది. అన్న హైదరాబాద్ బెటర్ అన్న, అనవసరంగా కింద వచ్చామన్నా, చాలా కష్టం అన్న, జాబులు దొరకట్లేదు, డబ్బులు ఎక్కువైపోతున్నాయని చాలా ఆ బాధ. ఒక్కొక్కడు అరుపు హైదరాబాద్ బెటర్ అన్న. అంతే ఇప్పుడు ఎవడో ఏదో చెప్పాడని వెళ్ళిపోతాడు, గైడ్ లైన్స్ ఉండదు. ఎవడో దొరక ఆడు వెళ్ళాడు, ఈడు వెళ్ళాడు, ఇంట్లో వాళ్ళు ముందు ఇంటి పక్కన ఆ సమాజాన్ని చెత్త కుప్పలు వేసేస్తే జీవితాలు బాగుంటాయి. ఒక అంబిషన్, ఒక హోప్ 2 లక్షల ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ని కెనడా వైపు ఎగిరేలా చేసింది. ఈ నంబర్స్ ఆ ఒక్క ఇయర్ మాత్రమే కాదు, ఎవ్రీ ఇయర్ పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. అండ్ కెనడా కూడా ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకోవడం ఇయర్ బై ఇయర్ పెంచుతూ వస్తుంది. బట్ కెనడా ప్లాన్ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ ఇండియాలో కూర్చొని రీసెర్చ్ చేసే బ్యూటిఫుల్లీ పెయింటెడ్ పిక్చర్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఎగ్జాక్ట్లీ అదే అక్కడ ల్యాండ్ అయినాక ఉందా అన్నది క్వశ్చన్. Only after I landed here, I got to know about the realities of this particular economy, because what they showcased on the internet, on the promotional video, was something completely different. ఇండియాలో లక్షలు లోన్ తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ టైం అంతా వేస్ట్ అయ్యి, మనీ అంతా వేస్ట్ అయ్యి, ఫైనల్లీ వాళ్ళ డ్రీమ్ అంతా కొలాప్స్ అయిపోవడం. ఇది నిజమేనా? కెనడా మరీ అంత బ్యాడా? కెనడా గురించి జరుగుతున్న వీడియోలన్నీ నిజమేనా? నిజంగానే కెనడాలో అంతా బాగానే ఉందా? ఇండియాలో కూర్చొని రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు మనకు కనిపించిన బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ అక్కడ ల్యాండ్ అయినాక కూడా మనకు ఉందా? After my research, what I could see was from the online marketing schemes, right? I saw Cape Breton from what the CBU website shows itself to be, that there is lots of healthcare opportunities here, and that this is a very beautiful island. There's a short video you can see particularly on the website. It shows the beauty of the island, and it talks a bit about the success stories of a few students here. Those are the reasons why I chose Cape Breton for my immigration process, and this is where I wanted to come and immigrate and settle down in. Mind you, I wanted to settle down in Cape Breton. I was looking for more options when it comes to culinary management, and one of my relatives happened to mention that I should check out the courses in Canada as well, for the simple reason which was the ease of living here. Now at this point I knew a few people who had moved to Canada a couple years ago. So when it comes to deciding which colleges I'll apply to, one of the key factors and one of the contributing factors for me was the fee structure, because I had to finish my course in a certain amount and I could not really go over that amount because I had taken a loan from the bank. So which was the reason that I took admission in Georgian College in Barrie. Now the reality of where you are and how far away from home you are hits once you get here. Once I deboarded that plane and once I got out, the reality of the fact that I was on a foreign soil, 15,000 kilometers away from home, from my people, from the life that I was living, just sort of hit me very hard. ఇదే ఈరోజు వీడియో, కెనడా ద రియాలిటీ. ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం వెస్టర్న్ కంట్రీస్ని చూస్ చేసుకోవడం ఇది కొత్త ఏం కాదు. ఇది జనరేషన్స్తో వస్తూనే ఉంది. బట్ వాటన్నిటిలో కెనడాకి సపరేట్ ప్లేస్ని క్రియేట్ చేసుకుంది కెనడా. 2013 నుంచి ఇండియన్ ఇమిగ్రెంట్స్ కెనడాలో పెరగడం స్టార్ట్ అయినారు. బెటర్ లైఫ్, గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ శాలరీ, బెటర్ కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్, లగ్జూరియస్ లైఫ్, ఈ హోప్స్ అన్నీ పెట్టుకొని వచ్చిన 3,19,130 స్టూడెంట్స్ కెనడా మూవ్ అయినారు. వాళ్ళల్లో కొంతమంది ఎక్స్పీరియన్స్ని మనం తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు చెప్పేదంతా మనం కొంచెం అర్థం చేసుకుందాం, అక్కడ ఉన్న రియాలిటీ ఏంది, మనకు చూపించేది, ఇండియాలో మనకు చూపించేది ఏంటిది అని. Because I was new, I was obviously looking for affordable options that were cheap, and I just had 7 days before my semester commenced for me to look for a place to live. So I naturally looked for shared accommodations and I looked for basements because those are cheap. Now I had never lived in a basement before this. Neither had I lived in a shared accommodation with different people, and living with 5 people obviously creates some ruckus in terms of hygiene. We just had one small kitchen and we just had one bathroom between the 6 of us, which was obviously a very big challenge because we all had our part-time jobs, we were going to college full time, and it was not easy to maintain our schedules with these many amenities, not enough sunlight, just one small living room.
When I landed here, I got to know that there is a big housing crisis that's going on. When you come all the way from your home country, that is one of the biggest shocks that you get. Your resources are limited here, that you only have very few housing options. We try to just make our work through staying in like 6 to 7 people in one single apartment, which is very not the best situation that you'll end up in. The housing crisis was already existing here, but what happened last year was that there was a very big influx of students, from 500 students in the summer semester to 3,000 in the fall intake. When I say fall, I mean the September intake. So suddenly there was like a bigger housing crisis than ever. But somehow I tried to get one house, और मेरे को एक घर मिला जिसमें मैं 4 महीने के लिए रह रही थी. तो जब स्टूडेंट्स साथ में रहने लगते हैं तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशंस उठने लगते हैं स्टूडेंट्स के अमंगस्ट. तो वो सारी प्रॉब्लम्स होने लगी. क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम होती है कि साफ़ सफाई नहीं रख रहे हैं. यहाँ पर कैनेडियन लैंडलॉर्ड्स हमसे बहुत परेशान हो जाते हैं. एंड देयर इज ऑल्सो कल्चरल डिफरेंस, राइट. तो फिर मैंने 4 महीने बाद आई हैड टू चेंज माई हाउस. मतलब वो मेरा आइडियल सिचुएशन नहीं था, बट बिकॉज ये सब प्रॉब्लम्स होने लगे जो सारे दूसरे बच्चों के साथ भी होते हैं. जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो यही हमारे काउच कॉन्वर्सेशंस होते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हाउसेज में. तो घर बदलने का जो स्ट्रेस आता है हाउसिंग क्राइसिस का, लाइक आई सेड, दैट इज लाइक वेरी मैसिव ऑन योर मेंटल हेल्थ. दैट इम्पैक्ट्स यू वेरी मैसिवली कि घर फिर बदलना पड़ रहा है. एंड ऑल दिस वाइल यू आर ट्राइंग टू स्टडी, स्कोर वेल इन योर स्कूल. तो ये मतलब बहुत बड़ा कल्चर शॉक था मेरे लिए, जो मुझे ऑनलाइन नहीं दिखा इंटरनेट में. కెనడా చూపించే ఇంకొక మేజర్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఫ్రీ హెల్త్ కేర్. ఈ ఫ్రీ హెల్త్ కేర్కి కూడా డార్క్ సైడ్ ఉంది. ఒక పర్టికులర్ స్టూడెంట్ డాక్టర్ దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవడానికి ఎన్ని నెలలు ఆగాల్సి వస్తుందో మీకు తెలుసా? Canada sells its healthcare very very widely online and everywhere. Like care बहुत अच्छा है यहाँ पर, and healthcare facilities बहुत अच्छे हैं. More than anything, free healthcare है is what their selling point here is in Canada. Let me just give you a few examples of when it comes to the healthcare here in Canada and the healthcare in India. So basically there was a time when I was burnt in India. First degree burn हुआ था, छोटा सा silencer cyst, and I was studying in Manipal at that time. So I was instantly treated there within the next half an hour. To draw a parallel and a comparison between कि Canada में मेरे एक फ्रेंड को burn हो गया था, एंड बिकॉज यहाँ पर हेल्थ केयर जो वो सेल करते हैं, बट यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्टाफ शॉर्टेज है हेल्थ केयर की कनाडा में कि उसको 5 से 6 घंटे सिर्फ वेटिंग रूम में बैठे रहना पड़ा था टू इवन बी लुक्ड एट. तो उतनी देर में तो क्या से क्या हो सकता है, इवन वी नो. मेरे को खुद नी इशू हो गई थी. सो मेरे को एक एक्सरे चाहिए था उसके लिए. And X-ray is like something that's not an emergency, right? It's not a case of emergency X-ray. तो आपको जो आपका नॉन एमरजेंसी केसेस होते हैं, इसको नॉन एमरजेंसी केसेस कहते हैं. इसमें आपको 4 से 5 महीने का वेट टाइम, रेगुलर वेट टाइम है. तो इसकी वजह से मुझे इंडिया फ्लाई डाउन करना पड़ा था ताकि मैं अपना ట్రీట్మెంట్ करवा पाऊँ. ఇండియన్ స్టూడెంట్ ఫేస్ చేయాల్సిన మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే క్లైమాటిక్ కండిషన్స్. ఈ క్లైమాటిక్ కండిషన్ వల్ల ఒక స్టూడెంట్ బోత్ మెంటల్లీ అండ్ ఫిజికల్లీ చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోతాడు. Now in a basement there is not enough sunlight. There's just 1 or 2 sources of sunlight, small windows here and there. And I'm talking about the entire house, which is kitchen, the living room and our rooms. There were just probably 2 windows in all of these sections combined. And when the snow starts and the temperatures go as low as minus 40 degrees Celsius, it gets really difficult to survive because there are not a lot of sunny days. You pretty much don't see the sun at all. It's difficult to commute. If you're using public transport, vehicles get stuck and you have to commute on foot sometimes in very harsh conditions. I remember a time when I was coming back from work and there was a snowstorm. The buses were not running and I had to walk, and it was so cold that my eyelashes froze. It was a bizarre situation. We detest Indian summers and their scorching heat, but long cold climates can be equally challenging. Now during winters you are just locked in your room with nothing to do, nowhere to go, not enough sunlight, and this creates something called seasonal depression, which is a condition often overlooked. And I got to know about this once I landed here. I don't think there's any awareness about
what this is and how harsh this is, especially in winters. Or would you would say that it's a very depressed economy for right now? There are not a lot of work opportunities. मेरे रिसर्च ने मुझे ये बताया था कि हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं कनाडा में, बट ओनली यहाँ पर आकर पता चलती है दैट देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज हियर एज दे ट्राई टू पेंट अ पिक्चर ऑफ व्हाट द रियलिटी हियर इज. एज वी ऑल नो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कि हम इंडिया से जब बैठ के प्लानिंग करते हैं तो हम यही सोच कर आते हैं कि हम अपनी घर खर्च निकाल लेंगे अपने से, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर हम मैनेज कर लेते हैं जैसे भी, बट सेकेंड ईयर की फिर हम ट्यूशन फी भी कमाने का सोच कर आते हैं, राइट? So I chose culinary management because I wanted to get into the food industry, but I faced severe difficulties in finding a job in my field in Barrie because it's a very small town and it does not really have a lot of tourist attractions, a lot of restaurants or hotels, and this was something that was never conveyed to me while I was taking my admission, nor was it conveyed at any given point by the college authorities during the course. And when I had to look for my internship, I had to look for it myself because there are no placement cell systems like we have in India. So for my internship, I just decided to work at Boston Pizza, where I worked part-time. So this was a minimum wage job, so I got paid $14 an hour, which is, it makes very difficult sustenance very difficult with such a low wage. And I worked 12-hour shifts for 4 months, which just broke me beyond exhaustion. I was toiled physically and mentally, and I just didn't know what I was doing. I was just in this cycle where I woke up every day, went to work and came back, and that's all that life was. మీకు ఇంకోటి తెలుసా, మనం ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ అవ్వడం వల్ల మనం 40% ఎక్కువ ఫీజు కట్టాలి నియర్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డొమెస్టిక్ స్టూడెంట్కి $10,000 అయితే మనం కట్టాల్సిన ఫీజు ఎంత అంటే $40,000 కట్టాల్సి వస్తుంది. Around $8,000 to $9,000 per semester, which is around $1,500 to $2,000 if you're a domestic student. So the gap between fees of an international student and a domestic student is wide, it's huge, and it's highly unfair. Second semester my classes were online, so I pretty much paid for doing something that I could have done from back home because I did 2-3 of my semesters online. You basically pay triple the fees for being an international student. So you are not just paying for your education, but you're paying for living here, you're paying for the entire Canadian experience. కెనడాకి $8 బిలియన్ జస్ట్ ట్యూషన్ ఫీజు, ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ కట్టే ట్యూషన్ ఫీజు వల్ల మాత్రమే వస్తాయి. కానీ ఎవడు పట్టించుకోడు వీళ్ళకున్న సిచ్యువేషన్స్, వీళ్ళకున్న ఛాలెంజెస్. రీసెంట్గా 2023లో వచ్చిన న్యూస్లో 700 ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్కి డిపోర్టేషన్ థ్రెట్స్ వచ్చినాయి. రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఫేక్ అడ్మిషన్ లెటర్స్ తీసుకొని వచ్చి ఉంటున్నారని. వాళ్ళు ఫేక్ అడ్మిషన్ లెటర్ తీసుకొని ఉంటున్నప్పుడు నువ్వు అసలు పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీలోంచి ఎందుకు రానిచ్చినావు? 700 స్టూడెంట్స్ అంటే మామూలు విషయం ఏం కాదు. వాళ్ళు ఎన్నో లక్షలు ఖర్చు పెట్టి 15,000 కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ దేర్ హోమ్ ఇక్కడికి వచ్చి అన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ పాస్ అయ్యి అడ్మిషన్ తీసుకుంటే మీరు అంత డబ్బులన్నీ కట్టించేసుకున్న తర్వాత మీరు డిపోర్ట్ చేస్తారా? అన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ పాస్ అయిన తర్వాత మీకు డబ్బులంతా కట్టేసిన తర్వాత మీరు డిపోర్ట్ చేస్తారా? ఫేక్ అడ్మిషన్ లెటర్లు అంటారా? పిచ్చగా ఉందా? దీనిలో ఫాల్ట్ ఎవరిది మరి? ఆ ఫేక్ అడ్మిషన్ లెటర్ ఫేక్ అని అన్నప్పుడు ఆ ఫేక్ అడ్మిషన్ లెటర్ అని నీకు తర్వాత తెలిసిందా? డబ్బులన్నీ తీసేసుకున్న తర్వాత నీ ఫేక్ అని చెప్పి నీ డబ్బులు కట్టించుకున్న తర్వాత నీకు అర్థమైంది ఆ ఫేక్ లెటర్ అని చెప్పి. ఇక్కడ ఫాల్ట్ ఎవరిది? కెనడియన్ గవర్నమెంట్దా? కన్సల్టెన్సీస్ బ్లేమ్ చేస్తామా? మనల్ని మనం బ్లేమ్ చేసుకోవాలా? లేకపోతే వాళ్ళిద్దరు కలిసి మనల్ని ఫూల్ చేసినారా? ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏం జరుగుతుంది అంటే, మీరు అక్కడ వెళ్ళి కూర్చున్న తర్వాత మీకు అందరు ఇండియన్సే కనిపిస్తారు. మొత్తం అందరు ఇండియన్సే కనిపిస్తారు. అంటే వీళ్ళందరినీ ఒక కమ్యూనిటీ లాగా చేసేసి కొన్ని యూనివర్సిటీస్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే, యూనివర్సిటీస్లో ప్లేస్ కూడా ఉండదు వీళ్ళని అక్కడ కూర్చోబెట్టి చదువు చెప్పడానికి. సో దట్ వీళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి సినిమా థియేటర్లో కూర్చోబెట్టి చెప్తారన్నమాట. ఇది ఒకటి ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. అక్కడికి వెళ్ళినాకనే తెలుస్తుంది ఇది. మీ ఇక్కడ కూర్చొని ఇండియన్ కళ్ళజోడు పెట్టుకొని ల్యాప్టాప్లో రీసెర్చ్ చేస్తే తెలియదు అనమాట. आप देखते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी में तो सारे स्टूडेंट्स इंडियन स्टूडेंट्स ही बैठे हैं, सारे के सारे, मतलब. और फिर ये क्या कर देते हैं, हमें एज अ कम्युनिटी यहाँ पर, मतलब हमें एज अ कम्युनिटी साइड अलग करके रख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई एम सेइंग. सो दे मेक अस स्टडी एट द
Cineplex theater. We attend our classes in the movie halls, movie theater यहाँ पर, because कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा इन्फ्लक्स ले लिया, उनके पास जगह ही नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी में हम अकोमोडेट करे. तो ये सारी चीजें भी काफी शॉकिंग होती है जब यहाँ पर आकर पता चलती है, क्योंकि आप तो एडुकेशन लेने आए हो यहाँ पर, राइट? What I can say is कि एडुकेशन के नाम पर फसाड चल रहा है यहाँ पर थोड़ा. సో ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్లీ పెయింటెడ్ పిక్చర్ విచ్ ఈజ్ నాట్ రియాలిటీ. వాడు ఎన్ని లక్షలు నీకు కట్టింది సినిమాల్లో కూర్చొని నువ్వు చెప్పేది వినడానిక. మళ్ళీ అక్కడున్న డొమెస్టిక్ స్టూడెంట్ కంటే వీడు 30%, 30 to 40% ఎక్కువ కట్టాలి. ఇది ఇంకా ఎన్ని రోజుల నుంచి జరుగుతుందో ఏమో తెలియదు, కానీ ఇప్పుడున్న సోషల్ మీడియా బూమ్ అవుతుండడంతో అక్కడున్న వాళ్ళందరూ వీడియోస్ తీసి సోషల్ మీడియాని యూజ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ రాబోతున్న వాళ్ళకి చాలా బాగా అవేర్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఏంది అని చెప్తున్నారు, తెలియజేస్తున్నారు ముందే. ఎడ్యుకేషన్లోనూ లక్షలు తీసుకొని ఒక ఫారిన్ కంట్రీకి వెళ్ళడం అన్నది చాలా పెద్ద డెసిషన్ లైఫ్లో. అది అన్ని మ్యాటర్స్ని కన్సిడర్ చేసుకొని తీసుకోవడము చాలా ఇంపార్టెంట్, లేకపోతే చాలా పెద్ద రిస్క్లో పడతాం. వీటన్నిటిని ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని బాగు చేస్తే చాలా మంచిదని వాట్ ఐ ఫీల్. మీరు కరెక్ట్గా ఆలోచించుకొని ఆ మనీ అంతటిని ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలో అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయండి. ఓవరాల్ यहाँ पर मेरे आराम से 30 to 35 lakhs I have spent on the whole aspect of my education fee, my tuition fee, and then my living expenses considered accordingly together for almost 2 years. So if I would have done the same investment in India, I would have had a very bigger palette of opportunities available in consideration to what I see here in Canada when it comes to the healthcare sector particularly. बहुत हो गया मेरा Canadian experience. I read something recently which said when you leave a country you become a stranger at 2 places. तो मैं ना यहाँ का रह पाया ना मैं वहाँ का रह पाया. So now I finally decided that I'll move back to India. అన్నిటినీ చూడండి, వెస్ట్ కల్చర్ మాత్రమే కాదు, రీసెర్చ్ చేయాల్సింది ఇండియాలో కూడా ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈస్ ద టుడేస్ వీడియో అబౌట్ కెనడా, ద డార్క్ రియాలిటీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియోలో నేను ఏమైనా తప్పులు మాట్లాడితే ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు కరెక్ట్ మీ ఇన్ కమెంట్ సెక్షన్. అండ్ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, ఇది వర్తి అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. అండ్ దిస్ ఈజ్ వీకే, బాయ్.